Hello everybody, it's a time and I don't make a video of the puppetry, but yes, of course, I need to do. Hola a todos y a todas, pues vamos a hacer un video sobre construcción de marionetas y se los había prometido hace más de 4 años, mentiras, hace 2 años, pero bueno, me gusta ser un mentiroso, sobre la producción de un nuevo espectáculo que voy a hacer con Asheville Creative Arts y eso es sobre, se llama Shell, que es el caracolito, que es una historia inmigrante. It's a mix of English and Spanish. I don't say the same things in English and I say in Spanish. I don't know. Well, no, I know. I can concentrate. Well, this is the characters. I make the part in the wood, all is in wood. This video is for to show how assembling all the pieces of all the puppets. Maybe I make first the first video is about the ant. Okay, well, now you can watch how the assembly. I don't explain, it's only like a musical. Well, bye bye. No voy a explicar mucho, simplemente es un video para que ustedes vean el proceso de ensamblaje de toda la marioneta completa de la hormiga para el espectáculo El Caracol de Asheville Creative Arts que se va a presentar este año. Bueno, muchas gracias.
Pues aquí ya terminamos de ensamblar completamente lo que es la marioneta y además terminamos de ensamblar la parte esencial de una marioneta, que es el comando, la cruceta. Well, now we finished to assemble the puppet for to be a marionette, for the marionette because we have the strings. And the second part, the most important, is the control, how to have the communication between the strings. We will to make a little short this because I need to move around. But they know, like a Salzburger marionettes, they have the strings like a 4 feet, sometimes 8 feet, 12 feet, 11 feet, 100 feet. It's exaggeration, but it's okay. Well, now the first parts we need to be kind is with this and in the shoulders. Okay, the things we will do is to put here in this part, because we have this part. Now we can put the eyes, screw eyes. Vamos a empezar en esta parte. Normalmente ponemos unas rueditas, unos anillitos acá, pero lo vamos a hacer directamente desde aquí. Entonces, bueno. Y bueno, les explico lo demás así. En el segundo se va a poner la cabeza, en el tercero vamos a poner las antenas y los demás van a ser para las patas y para lo que son las extremidades, y sin olvidar lo del sombrero. Bueno, ahora en adelante el video va a ser completamente musical. It's continue to be, the video is completely musical, but we have this for the ants, this is for the head, this is for the shoulder, and all this for the legs, for the limbs of the insect, and this is for the back of the insect. And after we will continue to be only musical. Thanks for watching, and we'll see you in the next performance of ACA, Asheville Creative Arts. Thank you. Bye bye.
pues acá ya está técnicamente terminada. Claro está, siempre cuando uno termina una marioneta y cuando la empieza a usar, se verán muchos cambios de hacer. Well, it's finished the marionette. I think it's not really perfect, but you know, when you begin to use the puppet in the performance, first in the rehearsal, after the performance, it's possible you need to begin to work in this. Okay, this is now. It's, for example, here we have the part of the hat. Okay. We have the part of the hat, and after I have here for to move the hat here like this, and after we have here in this part, you can see in this part of here is for to move the legs. You can move the legs and can show you the situation with the hat here, and the ants is not really perfect, but I like this. And this is the hands. When the left move the others, and the other side move the others. You can make the connect all to move all the stuff, but I don't want to do like this. And here we have this for the ass, and this is for the others to make more here and to make more weird movements. Okay, well, technically is this finished. Técnicamente eso está terminado. Les repito un momentito rapidito. Esto fue para lo que son los brazos o los brazos. Estos son para las piernas. Bueno, como si estuviera humanizada, porque está humanizada. Este de acá es de el sombrero, que lo podemos levantar solo, o se puede levantar también con este hilo que pasa por el sombrero y se puede levantar así como si se estuviera saludando. Y luego, ¿qué más? Bueno, ya sabemos que esta es la cabeza. Lo de los hombros casi nunca se mueve, pero podemos darle un movimiento como un poco agresivo y violento. Bueno, pues muchas gracias por ver este video y espero que les guste y sobre todo espero que les sirva de algo. Es un video que hace tiempo no hago mucho y bueno, y gracias a ACA, Asheville Creative Arts, es su directora, y por supuesto a los que nos dieron las becas para hacer esto. And thank you so much for all the grants we have for create this, the shell. And see you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.